role of data scientist in whole industry, and how do you create arrays or basics of numpys. So how do you create numpy arrays? What are the dimensions? How do you create operations on numpys? Remember, numpys are different and pandas are different. Actually, numpys are different and pandas are different. So fifth unit you have related all topics related to pandas. ఓకే, మీకు ఇవే కాదండి, ఇవి యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ప్లాటింగ్ ఉంటుంది, గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, ఆల్ దిస్ యూల్ హ్యావ్, బట్ యాజ్ పర్ యువర్ సిలబస్ యూ డోంట్ హ్యావ్, ఓన్లీ హ్యావ్ numpy and pandas. సో కెన్ సమ్మన్ టెల్, ఆర్ మీరు అందరూ పైథాన్ ఈడిస్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు, ఐడియా ఉందా? అందులో మీకు numpy pandas ఏమైనా వచ్చినాయా? నో. ఎక్కడ దాకా చేశారండి? Engineer or data scientist? Remember, I already told, data scientist is entirely different from data analyst. Okay, don't combine both of them. Data scientist is the person who writes the code, and data analyst is the person who uses the code and perform operations. Okay, both are entirely different. So first, what is meant by data science? So before going into the topic, can someone tell what is meant by data? Data means what? Information. So you cannot particularly tell this is data or that is data. Even you take single character A is also data. A అనేది కూడా డేటా కదండి, కాబట్టి మనం దానికి పెట్టుకున్న పేరేంటో క్యారెక్టర్. టు టేక్ సాయి, సాయి is also data, but it is a string. So that is the data type that we have given, but it is also in data. Single character is also in data. The main purpose why we have come for data science, మనం ఎందుకు వచ్చామంటే మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, మనకి ఎప్పుడైతే లార్జ్ పీస్ ఆఫ్ ఆర్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుందో, ఆ డేటా నుంచి మనం యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ వెన్ వీ హ్యావ్ లార్జ్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ యూస్ఫుల్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్. సార్, మనకి మిగతా లాంగ్వేజ్ అన్నీ ఉండగా మనం ఓన్లీ పైథాన్ ఎందుకు చేయగలం? మనకి ఇంకా చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా, వీ హ్యావ్ జావా, సి ఆర్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్, మనకి ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉండగా మనం పైథాన్లో మాత్రమే ఇంప్రూవ్ చేస్తాం. ఐ డూ పర్ఫార్మ్ దిస్ టాస్క్ ఓన్లీ ఇన్ పైథాన్? బికాస్ వీ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్. మనకి ఎక్కువ లైబ్రరీస్ ఉండడం వల్ల మనం పైథాన్ యూజ్ చేస్తామని. చూడండి, నంపై అనేది ఒక లైబ్రరీ, నంపై ఈజ్ అన్ లైబ్రరీ. సో ఇదే మనం ఒక జావాలో యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి? ఫస్ట్ నంపై ప్రోగ్రామ్ రాసుకుని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుని దాని నుంచి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవాలి. కానీ మనకు పైథాన్లో ఉన్న ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఆ క్లాస్ మనం ఏదైతే నంపై క్రియేట్ చేయాలో అది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసే ఉంటుంది ఇన్బుల్ట్లో. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ పైథాన్. మనం పాండాస్ ఉంటుంది, పాండాస్ మనం కావాలంటే జావాలో కూడా వాడుకోవచ్చండి. వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ జావా, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఆ జావాకి మనం ఒక కోడ్ రాసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు రైట్ అవర్ ఓన్ కోడ్ ఇన్ జావా, అండ్ దెన్ we need to create it in class, and then we need to create an object and we need to call. అలా ఒకసారి రాస్తారు, రెండు సార్లు రాస్తారు, వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు రాయగలరండి? ప్రతిసారి రాయగలరా? యూ కెనాట్ రైట్. బట్ కమింగ్ టు పైథాన్, యూ విల్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఇన్బిల్ట్ లైబ్రరీ. సో యూజింగ్ దట్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. యూ సీ, ఇవి చాలామంది మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా చాలామంది యూజ్ చేస్తారు. అసలు అవి ఎందుకో తెలియకుండా యూజ్ చేసిన చాలామంది ఉన్నారు. మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు, ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేశారా పైథాన్లో? No. If you have performed any project, you will use these words compulsory order. Mainly we use them for mathematical operations. We use them for mathematical operations. మనకి డేటా సైంటిస్ట్లో మ్యాథ్స్ లేదని ఎవరన్నా అంటే కాదండి, యూ విల్ హ్యావ్ మ్యాథ్స్ ఇన్ డేటా సైన్స్. ఓకే, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ మ్యాథ్స్. డేటా సైన్స్ ఇస్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ మ్యాథ్స్. కాకపోతే ఏంటంటే మనం సాల్వ్ చేయం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ విల్ రైట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, సో coming to data science, what is meant by data science? As I said, data means what? Piece of information. Data means what? Piece of information. So data science means what? When we have huge amount of data, it does not make any proper sense. It does not make any proper sense. To convert into a particular knowledge, to convert into a useful information, we go for data science process. We go for a process called data science. Students, they have taken in data and knowledge. See, let's take an example of one sentence. Sentence of the example చూడండి.
All of this is information, right? This is also data, name is data, my is data, this is also data. But when it is not properly ordered, does it make any sense? Vishnu, my name, my is ఏదైనా సెన్స్ ఉందండి అసలు దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏంటో మనం చెప్పగలం అసలు అది నో. Using data science, what we do, we convert into it an useful information. We convert it into an useful information. How? My name is. That is what they have said. When you have that data, but the data is not properly linked or the data is not properly organized. ఏంటండి organized, then it does not make any proper sense. So we use data science techniques to organize the data and perform operations on the particular data. So that is the main purpose of data science. Okay, when we have large amount of data, of inconsistent data, what data? Inconsistent data. So convert it into consistent data or to convert into meaningful data, we perform data science operations. So see, they have given uh, multiple examples like agriculture, construction. So all these are examples of data science. See, why weather prediction, agriculture, construction, all these are information or all these are examples of data science. See, using data. So how do you predict today's weather? ఈరోజు వెదర్ మీరు ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేస్తారండి ఆర్ హౌ కెన్ యూ టెల్ ఆర్ హౌ కెన్ యూ ప్రిడిక్ట్ ఎన్ మ్యాచ్? లెట్స్ సే ఇండియా వర్సెస్ సమ్ అదర్ న్యూజిలాండ్, ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ జరుగుతుంది అనుకోండి. యూ విల్ ప్రిడిక్ట్ అండ్ యూ విల్ గివ్ అన్ అవుట్కమ్ రైట్, ఇండియా నగ్గుతుంది ఆర్ న్యూజిలాండ్ నగ్గుతుంది ఆర్ ఆస్ట్రేలియా నగ్గుతుందని. హౌ డూ యూ గివ్ దట్? బేస్డ్ ఆన్ ద previous information, based on the previous information and based on the player statistics, based on the previous information and based on the player statistics. చూడండి, ఇండియా పాకిస్తాన్ ఆర్ నాట్ పాకిస్తాన్, ఇండియా న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ ఆడింది. ఓకే, ఇండియా న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు లెట్స్ సే ఇండియా వన్ 8 times, ఇండియా వన్ 8 times అండ్ న్యూజిలాండ్ ఓన్లీ వన్ 2 times. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎవరు విన్ అవుతారంటే ప్రాబిలిటీ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఎవరు చూపిస్తారండి? విల్ షో ఇట్ ఫర్ ఇండియా. How are you able to tell India will win? Because based on the previous information. ఎందుకంటే ఇవి రెండు హెడ్ టు హెడ్ ఆడినప్పుడు ప్రీవియస్లీ ఇండియా 8 times విన్ అయింది కాబట్టి రేషియో ఎంత అంటే 80% ఈస్ ద విన్నింగ్ ఛాన్స్. సో నెక్స్ట్ టైం యూ టేక్ ఎన్ ప్రిడిక్షన్, యూ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ ఇండియా బికాస్ ఆల్రెడీ 10 times 8 times విన్ అయింది. సో నెక్స్ట్ టైం కూడా విన్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో హౌ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ? బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మ్యాచెస్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతేనండి. వీ డూ ఆర్ వి ప్రిడిక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్, వాట్ విల్ బి ద ప్రాపర్ అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా దట్ వీ హ్యావ్. మనకు ఉన్న డేటా మీద మనం ప్రాపర్గా ఆపరేషన్స్ చేసి దాన్ని మనం యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తామండి? వి యూస్ ఫర్ ఫోర్కాస్టింగ్. యూస్ ఫర్ వాట్? ఫోర్కాస్టింగ్. సో సే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వాట్? వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఆర్ వెదర్ ప్రిడిక్షన్స్. సో చూడండి, మీరు ఎప్పుడన్నా వెదర్ క్రియేటింగ్ ఆర్ ఫోర్కాస్టింగ్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఫ్యూచర్ ఒక 5-6 daysకి కూడా మనకి ఈరోజే ప్రిడిక్షన్స్ ఇచ్చేస్తారు. మీకు గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయా ఆర్ గూగుల్ ఇది ఉందా? ఐకాన్లో మీరు ఓపెన్ చేసి వెదర్ ప్రిడిక్షన్స్ అని కొడితే నెక్స్ట్ 1 month కూడా మనకి ప్రిడిక్షన్స్ ఇచ్చేస్తారు. మీరు చూడండి కావాలంటే. హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ నెక్స్ట్ 1 month ప్రిడిక్షన్స్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో చూడండి, మనకి ఒక నవంబర్ టు ఫిబ్రవరి రెయిన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఒక 10 years నుంచి అలాగే వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ 2-3 years కూడా నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్లోకి వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో యూజింగ్ ప్రీవియస్ డేటా వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ యొక్క వెదర్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అగ్రికల్చర్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో హౌ అగ్రికల్చర్లో మనం డేటా సైన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తామండి? సో see, based on the current situation or current market, what kind of plantation you should grow. మనం ఎలాంటి ప్లాంటేషన్ గ్రో చేస్తే మనకి ఫ్యూచర్లో ఆర్ మార్కెట్లో మనకి గ్రో ఉంటుంది, డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి. మనం ఒకవేళ ప్లాంటేషన్ వేసుకున్నామంటే వెదర్ బట్టి ప్లాంటేషన్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అవుతుందా అవ్వదా, ఈ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుందని బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ప్రీవియస్ 1 year చూసుకోము, బట్ వీ కన్సిడర్ ప్రీవియస్ 10 to 15 years. We consider information of previous 10 to 15 years. So based on that we create this. And constructions. So constructions alani meer eppuna construction simulators chusara? Have you ever seen construction simulators? So before
creating something or before building some excellent monumental buildings, what they do first, they create simulations create చేసి అందులో రన్ చేస్తారండి. యూ సో మీకు బిగ్ బిగ్ బిల్డింగ్స్ ఏమున్నాయండి? హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ బూజ్ ఖలీ? మీరు ఎప్పుడన్నా డిస్కవరీ ఛానల్స్లో వాటిలో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ బూజ్ ఖలీఫా అని చెప్పి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి, చూసారు ఎప్పుడైనా? నాట్ ఓన్లీ బూజ్ ఖలీఫా, ప్లామ్ పామ్ ట్రీ పామ్ ట్రీ ఉంది, తెలుసా తెలీదండి, అబుదాబిలో. సో ఇవన్నీ ఎలా క్రియేట్ చేశారని చెప్పి మీకు డిస్కవరీ ఛానల్స్లో కానీ నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్స్లో ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి, డాక్యుమెంటరీస్ ఉంటాయి. సో అవి ఏం చేస్తారండి, బిఫోర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ ఇన్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్, వాట్ దే డూ ఫస్ట్, దే గో ఫర్ మోడల్స్ క్రియేట్ చేసి వాటి మీద ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తారు. బూజ్ ఖలీఫా అంత హైట్లో ఉంది, అంత హైట్లో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ గాలి అనేది ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, పైన పీక్ ఏదైతే ఉందో అది పడకుండా ఉండాలి. సో ఎయిర్ డైనమిక్స్ అనేది చాలా ప్రాపర్గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఒక మోడల్ తయారు చేసి దే డూ క్యాలిక్యులేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ద ఎన్విరాన్మెంట్స్. అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఒక టెస్ట్ అనేది చేసి దే కంక్లూడ్ దే హ్యావ్ సమ్ పర్టికులర్ డేటా. సో ఆ డేటా యూస్ చేసి వాళ్ళు యాక్చువల్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేస్తారు. మీరు ఎవరైనా డాక్యుమెంటరీస్ చూస్తే తెలుస్తుంది, చిన్న చిన్న మోడల్స్ క్రియేట్ చేసి ఒక గ్లాస్ దాంట్లో పెట్టి గాలి అనేది ఫ్లో చేస్తూ ఉంటారు. గాలి ఫ్లో చేసినప్పుడు ఆ ఫ్లో వల్ల సైక్లోన్స్ వస్తున్నాయి రావట్లేదా, ఒకవేళ సైక్లోన్స్ వస్తే మనం బిల్డింగ్ మోడల్ ఎలా చేయాలనేది మొత్తం అందులో జరుగుతుందండి. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దిస్, యూ హ్యావ్ మెనీ మోర్ అప్లికేషన్స్. షాపింగ్ రికమెండేషన్స్, మీరు ఇంటర్నెట్లో షాపింగ్ చేస్తున్నారు కదండి, షాపింగ్ రికమెండేషన్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాట్? డేటా సైన్స్. ఓకే, సో సీ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్. సరిపోయిందరా?